మేమే చేస్తాం. There are two kinds of stones. In this stone, only son's name is written. There is another stone in which all protocol names are written. Ikkada only CM are written. మీరు వచ్చినాకే వచ్చింది మీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో. ప్రజావేదిక 3 సార్లు రివిజన్ చేశా, పర్ఫెక్ట్ గా చేశా. మెయింటైన్ చేయించాలి సార్. అవుట్సోర్సింగ్ ఇచ్చి అవుట్సోర్సింగ్ కాదు, ఇది కన్వెన్షన్లు, కాన్ఫరెన్స్లు, ఇది ఒక వేదిక. ఓకే, మీరు where we are working with them and doing it, sir. ఇది ఇవాళ మనం లాంచ్ చేస్తాం సార్. RS6 రూరల్ అవుట్ పోస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు 1 family 1 entrepreneur కాన్సెప్ట్లో సార్ ఎవ్రీ 20-40 విలేజెస్లో ఒక అవుట్ పోస్ట్ పెడుతున్నాం సార్. అక్కడ సేమ్ ఉన్న అన్ని ఐడియాస్ ఎవరు
ఇంటింటికి వెళ్ళటం, వాళ్ళు మా దగ్గరికి రావడం, వాళ్ళ ఐడియాని తీసుకుని దాన్ని ఒక ప్రొడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం అనేది ప్రోగ్రామ్స్. టుడే వీఆర్ లాంచింగ్ ఇట్ 3 సార్. కుప్పం ఒకటి, పిఠాపురం ఒకటి అండ్ మంగళగిరి ఒకటి సార్. టుడే వీఆర్ లాంచింగ్. దిస్ ఇయర్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ షుడ్ గో అక్రాస్ ద స్టేట్స్. అప్పుడు ప్రతి ఫ్యామిలీలో నుంచి మనం 1 or 2 ఎంటర్ప్రెనర్స్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ హియర్ అండ్ విత్ ప్రొడక్ట్. దిస్ ఇస్ అవుట్ రీచ్ సార్. తర్వాత సార్ దెన్ ఇన్నో ట్రైబ్లో సార్ ఆల్రెడీ వీ స్టార్టెడ్. అన్ని కాలేజెస్లోనూ వీఆర్ కీపింగ్ 1 ఇన్నోవేషన్ సెల్. అక్కడ వచ్చిన ఐడియాస్ ఏవైతున్నాయో వాళ్ళు మాతో టైప్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్ లెడ్ ఇన్నోవేషన్ పైప్ లైన్ ఈజ్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ కాలేజెస్. సో దే ఆల్సో స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ You connect hub and spoke model. Yes, sir. Yes, sir. High school to colleges. కాలేజ్ నుంచి యూనివర్సిటీ. Yes. హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్గా మీరు చేయగలిగితే Yes, sir. నియరెస్ట్ లొకాలిటీస్ అన్ని ఎనీథింగ్ దే విల్ హ్యావ్ ఇంటరాక్షన్ అట్ నెక్స్ట్ లెవెల్. Yes, yes, sir. అప్పుడు ఏంటంటే లాంచ్ చేయడమే కాకుండా దాన్ని లాజికల్గా Yes, yes. We'll scale up and we'll connect every part of it. ఎవ్రీ టీనేజ్ నుంచి వాళ్ళ ఐడియాస్ అన్ని తీసుకునే పరిస్థితి Yes, yes. ఎంగేజ్ దే. లీడర్ స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ప్రినర్షిప్లో కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు, కొంచెం ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో లెక్చర్స్ అవి ఇప్పించి వీఆర్ ట్రై టు మోటివేట్ సార్. సో వన్ గుడ్ బిజినెస్ మెన్ యూస్ డన్ బ్రింగింగ్ హిమ్ ఒక 100-150 స్టార్ట్అప్. వాళ్ళే కాకుండా మొత్తం తీసుకోవాలి, వెంచర్, లీడర్షిప్, ఈవెన్ ప్రొఫెషనల్ టు మోటివేట్ ఎవ్రీబడి. Mix of people are taking it. Yeah. Then sir, GovTech lo sir, we have created a platform. Government departments give problem statement unna, we are taking it and then we are putting for hackathon and completing it and bringing to a solution. So this is available and this has got now good traction. Now ప్రతిసారి మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మనకి అట్లీస్ట్ 30 to 40 గుడ్ ప్రపోజల్స్ we are getting sir. Same like rural లాగా సార్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ we will put it in the tribal areas. One more thing that we will do sir. ఇది మన జర్నీ సార్. మనము అక్టోబర్లో 25 స్టార్ట్ చేసిన నుంచి విత్ ద జర్నీ అండ్ స్లోగా మనం ఎన్నెన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వీ స్టార్టెడ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఐఎమ్ కల్కటాతో టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు ఉన్న మన హెల్త్ ల్యాబ్స్ అన్నింటినీ స్టాండర్డైజ్ చేయడానికి వీ టేకింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ సో దట్ దే కంపేర్ బిహేవియర్ స్టాండర్డ్స్ లైక్ దట్ సార్. ఇగ్నైట్, డోన్ మ్యాన్ ఆల్సో యాక్సలరేషన్ దట్ వీ హవ్ డన్ సార్. దిస్ ఈస్ ద జర్నీ దట్ వీ హవ్ డన్ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఒకటి టుడే ఆల్సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ సార్ అడ్వాన్స్ ప్రోటోటైపింగ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్. టుడే స్టార్టింగ్ కియాతో స్టార్ట్ చేసి మన మెయిన్ హబ్లో సార్ 20 crores పెట్టి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్యూనింగ్ యూ ప్రొడక్ట్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. ఒక ఐడియా తీసుకొచ్చు దాని ఒక ప్రోడక్ట్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం సార్. కెన్ కియా యాజ్ ఎ యాంకర్ ఫర్ ఆటోమొబైల్ సార్ either deemed university like that, skill development and also knowledge, next level how to take it up. Automobile sector they have to lead. Yes, we will do. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మోడల్ కింద అది చేయొచ్చు సార్. ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కి Then even logistics I am giving to Adani. They are in logistics. Green energy I am giving to Green Gen, New Gen and also Greenco. Greenco is doing living labs, AI. వీటికి ArcelorMittal metals. How to do that total rare earth minerals and also utilization steel, cement, aluminum, everything. He will do that. Then I am going for green energy Japan. Reliance is going to do ISC, Indian School of Agriculture. Total ఎక్కడ చూసినా మీకు కావాల్సిందంటే నాలెడ్జ్, టెక్నాలజీ, బిజినెస్. ఆ ఫీల్డ్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి, టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, బిజినెస్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్. మీరు ఎదుగా వర్కౌట్ చేస్తే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. కూర్చున్న మాట్లాడదాం. గుడ్, యువర్ ఇన్ఫాక్ట్ మ్యాట్రిక్స్ పెట్టేసాం సార్. సక్సెస్ మెజర్ నాకు 100 యూనికార్న్. ఎస్ బోత్ ఆఫ్ యూ 100 యూనికార్న్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ. వెన్ 5 years, 10 years, I don't know. You have to work in that direction. So 1 year we'll give you 200 Sunicon, sir. Sunicon is one step before. Yeah. And then we'll go to 100. అది పెట్టుకుంటే అక్కడి నుంచి ఛాలెంజ్ అనమాట ఎవరికి. అదే మాట్లాడుతుంది ఈరోజు. ఒక 2 ఇన్నోవేషన్ హ్యాకథాన్స్ వీఆర్ లాంచింగ్ సార్. హ్యాకథాన్స్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఎస్ ఇదేనా ఇది ఏదో ఒకటి సజెస్ట్ చేసిన సో ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తాం సార్. దీంట్లో సార్ 2 యూనిక్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినాయి సార్. స్మార్ట్ పోలీసింగ్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు సార్, మనం ప్రైవేట్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ నుంచి కూడా మనం తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ హ్యాకథాన్ సార్.
cash price is a good thing. So project nature of sir, what we are doing is individuals వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నటువంటి సీసీ కెమెరా ఫీడ్ కూడా they can give us. We are giving an option for them. సో దట్ ఈస్ దట్ అక్కడి నుంచి కూడా మనము ఏఏ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ పెట్టుకుని వీ కెన్ డూ ద అనాలిసిస్. సెకండ్ ఈజ్ అగైన్ యూనిక్ సార్, ఇప్పుడు మనకి డిజాస్టర్ టైంలో సెల్ నెట్వర్క్ అంతా పోతుంది. సో దిస్ వాట్ ఇట్ సేస్ దట్ ఈచ్ ఫోన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ సార్, ఈ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ది సెల్ నెట్వర్క్. సో ఈచ్ ఫోన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఈచ్ బికమ్స్ ఎ సెల్. ఆ ఏరియాలో ఉన్న 1000 ఫోన్లు కలిపి దే కెన్ be used to transmit information without depending on cell networks. That is one thing. రెండోది సార్, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ సెక్షన్ మాకు ఏమిటంటే తెలుగు రాకపోవచ్చు, తమిళ్ రాకపోవచ్చు, అది ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ ఇన్వెస్టిగేషన్ అతను చెప్పేటటువంటి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవటం. రెండోది సార్, అతను యాక్చువల్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు అనాలిసిస్ ఇస్ బాడీ లాంగ్వేజ్, వెదర్ ఇస్ టెలింగ్ ట్రూత్, ఫాల్స్ ఆర్ సంథింగ్. దట్ ఆల్సో ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. దిస్ టుడే వి ఆర్ డూయింగ్ సార్. సెకండ్ సార్, ఇది డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ సార్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ దెమ్. ఇది సార్ ఏపీహెచ్డిసి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ సార్. ప్యాకేజింగ్ సార్, మన హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బాగా ఉన్న గిఫ్ట్ కింద ఇవ్వడానికి ఇది ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాలెంజ్, విచ్ యూ సీ దట్ జపాన్, కొరియా దే డూ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఛాలెంజ్ సార్. మనం చేసేటప్పుడు ప్రతి ప్రోడక్ట్ని మంచి గిఫ్ట్ ప్యాకేజింగ్ చేసి ఇచ్చేటట్టు పెట్టడం సార్. Few of the products which we have incubated in our place, ఇది ఆల్రెడీ కమర్షియలైజ్ అయింది. These products రైల్వే వ్యాగన్స్ కి సంబంధించిన బాల్ బేరింగ్స్. సో విత్ దిస్ దే చెక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ బాల్ బేరింగ్స్ రిప్లేస్ చేయాలో, ఏం చేయాలో ఇమ్మీడియట్గా దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్. సో దట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఆర్టీఏ వచ్చి వైజాగ్లో దీన్ని ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం సార్. దీన్ని నౌ దే గాట్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ కోస్టల్ రైల్వే. దే ఆల్రెడీ గాట్. వెరీ హ్యాపీ. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇది మనకి ఇక్కడ అమరావతిలో చేసాము. ఈ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్ సార్. సరే, typically ఇది outside India 60 lakh rupees ఉంటాయి సార్. Now you can write. Yes, you can write sir. Sir, he doesn't have hands sir. You can show it. Nothing చేయలేదు సార్. Yeah, no, I'm very happy. I'm very happy. Through his brain, he is controlling it. You can take it. Hand తీసి చూపించండి. He doesn't have hands. With the sensors With the inside sensors, now with his brain, he is able to And I can control. understand. He is doing that. జనరల్గా బయట కంట్రీస్లో కలెక్ట్ చేస్తారు కానీ టూ కాస్ట్లీ సార్. మనం 15 lakhs లోపల చేస్తున్నాం. Idea is that we will bring it down to 1 lakh below, so that every person with an amputated hand, we should be able to do this. టీటీడీ చేసే ఇది Bird వర్డ్లో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ. ఇది సార్, ఈ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ వాళ్ళకి స్టిక్ వేసుకుని వెళ్తారు కదా సార్. స్టిక్ అవసరం లేదు సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇది పట్టుకుని వెళ్తే వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది సార్ మీరు పట్టుకోండి సార్. ఏమి లేకపోతే వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఏదైనా మీకు ఏదైనా వచ్చింది, మీకు అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి సార్, ఇట్ విల్ వైబ్రేట్ డిఫరెంట్లీ సార్. సో దట్ పెద్ద స్టిక్ అక్కర్లేదు సార్. చేతిలో పట్టుకుని యూ కెన్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. దట్ దే ఆర్ మినిమైజేషన్ ఇంటూ ఇది వచ్చేస్తుంది సార్. ఇది కూడా ఫైనల్గా వేరియబుల్ కింద పెట్టేసుకుంటే మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయి వర్కౌట్ చేయండి, నేను మాట్లాడతాను. ఇది వెరీ గుడ్ థింగ్. ఇది సార్, ఇది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ సార్. దిస్ విల్ కమర్షియలైజ్ ఇట్ నౌ. యాక్సిడెంట్ జరిగితే వెహికల్కి ద మూమెంట్ కొలిజన్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ సెండ్ ఇమ్మీడియట్ అలర్ట్ టు ది కంట్రోల్ రూమ్. సో దట్ రెస్క్యూ టీమ్స్, పోలీస్, ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు? మన దగ్గర అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా? ఆర్టీహెచ్. వెరీ గుడ్. ఆర్టీహెచ్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టి కంటిన్యూగా ఎడ్యుకేట్ చేయండి పబ్లిక్ ని. పర్మనెంట్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టి ఎడ్యుకేట్ చేయండి అండ్ మార్కెటింగ్ కూడా అవుతా ఉంటాయి. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను మీకు, ప్రపంచంలో ఉండే టెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్స్ అని రావాలి, విజయవాడకి రావాలి ఫస్ట్ అనమాట. మీరు చేసేది కూడా మార్కెట్. సార్, ఇక్కడ కొన్ని ఎంటర్ప్రినర్స్ సార్ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ చేసిందా, కొన్ని ఎంటర్ప్రినర్స్ ఫోర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ సమ్ గుడ్ వర్క్ సార్. దే విల్ టెల్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. నా పేరు రమేష్ బాబు అండి. రమేష్ చెప్పండి. రమేష్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీకి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, CEO నేను. ఇది 2019లో స్థాపించాను సార్. మేము డిఫెన్స్కి థర్మల్ ఇన్సులేషన్ లైనింగ్, అబిలిటీ కాంపిటెంట్ స్ట్రాటజిక్ మిసైల్స్ అంటే 5 kilometers రేంజ్ నుంచి 5000 kilometers రేంజ్ వరకు మేము సప్లై చేస్తాం సార్. యాక్చువల్లీ ఇది చంద్రమోహన్ గారు అని ఆయన 35 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ వేలేరు జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న స్థాపించారు సార్. ఆయన తర్వాత నేను 2019లో స్థాపించి ఇద్దరితో మొదలుపెట్టి 2225
మంది ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా. ఇండైరెక్ట్గా ఇంకొక 10 మందిని ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు? వీరపనేని గూడెం సార్. వీరపనేని నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్రహ్మోస్ వీఆర్ వన్. అంటే ఇండియా మొత్తం మీద 4-5 ఉంటే అందులో ఒకళ్ళం సార్ మేము. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇన్ని రకాల సిస్టమ్ చేసేది మేము ఒక్కళ్ళమే సార్. అలాగే బ్రహ్మోస్కి ఇండియాలో టాప్లో 2 కంపెనీలు ఉంటే అందులో ఒక కంపెనీ మేము బ్రహ్మోస్ మిస్సైల్స్కి సంబంధించిన 2 మేజర్ సిస్టమ్స్ చేస్తున్నాం సార్. అలాగే డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన 3 పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఉంటే ఆ పెద్ద ప్రాజెక్టులు మేమే చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ ద మాకు 33 years ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నా టీం మొత్తానికి. అలాగే మీకు ఇది తీసుకుంటే షోల్డర్ కోసం సార్ ఎంపీఐటీజీ లాంచ్ ట్యూబ్ అంటారు. అంటే మ్యాన్ పోర్టబుల్ లాంచ్ ట్యూబ్. షోల్డర్స్ ఏంటంటే క్రాస్ కంట్రీ అన్ని చేసుకుంటాం సార్. కొన్ని చాలా చిన్న రేట్ సార్, 1.6 kg ఉంటుంది. ఇది మేము షోల్డర్స్ కోసం డెవలప్ చేసాం సార్. అలాగే ఏడీసీ 150 అని ఎయిర్ డ్రాపబుల్ కంటైనర్ ఫర్ నావల్ అప్లికేషన్స్. సబ్మెరీన్స్లో ఉండే వాళ్ళకి సైక్లోన్స్లో కానీ రేపొద్దున ఏదైనా వార్ సిచ్యువేషన్లో కానీ ఏంటంటే మేము ఒక డెవలప్ చేసాం సార్. అది ఎన్ఎస్టీఎల్ విశాఖపట్నానికి. దాన్ని ఏంటంటే ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రోగ్రాంలో మేము కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. అంటే రీసెంట్గా జరిగిన హైదరాబాద్లో జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్ సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒకే ఒక కంపెనీ మేము కంట్రిబ్యూట్ చేసాం సార్. ఇవన్నీ అన్నీ కూడా యూనిక్ ఫెసిలిటీస్ సార్ మాకు. అలాగే ప్రాస్థెటిక్ ఫుడ్ సార్ మన వీళ్ళ కోసం ఎవరికి ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వీళ్ళు డిఆర్డిఓ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కి సంబంధించి ఇవి డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్. అలాగే మేము కంపెనీ పెట్టిన కొత్తలో కోవిడ్ వచ్చింది సార్. అంటే ఎంప్లాయీస్కి క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తే మాది ఏరోస్పేస్ ఫీల్డ్ అయినా సరే కోవిడ్కి సంబంధించిన ఎసెన్షియల్స్ మేమే తయారు చేసి అందరికీ సప్లై చేసాం సార్. ఇలా ఇండియాలో మొత్తం మీద సార్ ఒక ఫోటో సార్ వర్కౌట్ వర్కౌట్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏంటమ్మా Namaskaram Andi, I'm Aditya. We both are directors for Win-Win Specialty Insulators. We are one of the 1 in 12 companies across the globe who make high voltage ceramic insulators up to 1200 kV class. We are located in Uchutapuram, SEZ, with a strong focus on exports and domestic. For domestic esteemed clients are companies like GE, Hitachi, Siemens. We started working with AP Transco just now. We manufacture for Dell, which is an NTPC joint contract. And for the US market, which is more focused now, we have developed something called the TR series insulators, which are primarily used for data center grid electrification in the US. And we are working on a similar product for the UP Transco. What is the value addition with your product? Quality, sir. We are on par with the Europeans, but 50% of the cost. You'll be happy to know that an Indian AP product is 10% lesser than the Chinese in the US market on a higher quality. And also energy saving or efficiency? Because these are the most crucial components which go onto the grid. This is the total range what we make. These essentially act as insulators which enable to save power. Higher the insulator rating of the insulator, the more energy efficient the entire product becomes. My sister handles the operations. We have a state-of-the-art plant. Thank you. Thank you. We have 47 acres plant in SEZ, and this is the most automated plant in India in the ceramic sector, and we have the largest kiln in South Asia. We are currently having 120 employees, and by 2030 we are targeting 50% women employees. And we recently got approval for polymeric insulators as well. And we are targeting IPO by 2027. Next year, You are doing R&D also in a big way? Yes, sir. We have Continuous? Yes, continuous, sir. Especially on the materials. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And what is the Swas Industries, MSME Park, Kotipinu Chesam, Hindupuram. We are the first one who set up, sir. First MSME Park, me vision lo, first MSME Park lo mako hope ichin, sir. We are supplying to two-wheeler components, total two-wheeler auto, TVS automobile and Honda motors. Every two-wheeler shock absorbers, sir. Two-wheeler lo especially shocker అనేది మెయిన్ క్రిటికల్ కాంపోనెంట్ సార్ మోర్ దెన్ ఇంజన్. సో అందులో మనం ఏంటంటే బిఫోర్ కరోనా 83% ఉన్న ఇంపోర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నౌ ఆల్ ద OEMs they are reduced to 40% because of southern region we are developing it, sir. No, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంకోటి కూడా అది ఇవి కూడా వస్తూ ఉంది. అది మరి ఏది నెక్స్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఒకటి ఓల్వా కూడా వచ్చి ల్యాండ్ చూస్తున్నారు. మీరు ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎక్కడికక్కడ యాంక్సరీస్ అన్ని ప్రమోట్ చేయాలి. మేక్ ఇట్ ఏ హబ్ అండ్ లిస్ట్ ఇట్ అవుట్. కియా దగ్గర నుంచి ఆల్ ఆటోమొబైల్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది parts they are importing other side, how to make it supplement vendors and this one. So we total got full EV components good of submit chesam. APSFC loan last year national award sir outstanding. No, we are very happy. Congrats, all the best. Let's go.
థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. నమస్కారం. What? Msme, sir. We are making electromagnetic interference shielding products, sir, for defense and aerospace applications, sir. So generally ఏంటంటే electromagnetic interference వల్ల defense electronic equipment అని malfunctioning చేస్తుంది, sir. So our products will shield the electronic equipment from malfunctioning and it will safeguard the proper operation of the equipment, sir. So we are the only company in India to have military airworthiness certification, sir. So we are supplying to BEL, Hindustan Aeronautics Limited, Tata Advanced Systems, L&T Defense, and we are also exporting to UK and Israel also, sir. So all these are indigenously developed and manufactured in Machilipatnam, sir. మచిలీపట్నం ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది ఇక్కడ మీకు? Sir? వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్? So it is only 1000 square meters, sir. So ల్యాండ్ అడిగారు సార్, పక్కన పాత ఒక టెక్స్టైల్ కార్పొరేషన్ ల్యాండ్ ఉంటుంది సార్, అది అడిగారు సార్, అది డిసాల్వ్ చేసి ఇవ్వాలి సార్, ఇచ్చేస్తాం. వర్కౌట్ చేయండి. వర్కౌట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. ఓకే అండి, వర్కౌట్ చేద్దాం. నమస్తే. మీరేంటి? డ్రోన్. మా కంపెనీ సైఫ్సీ సార్. మేము ఒక డిఫెన్స్ టెక్ ఎంఎస్ఎంఈ. ఎక్కడిది? విశాఖపట్నం నుంచి సార్. సో మేము మెరీన్ డ్రోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం, రైట్ ఫ్రమ్ రెస్క్యూయింగ్ అ పర్సన్, యాజ్ యూ కెన్ సీ దట్ ప్రోడక్ట్. అండ్ వీ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ సర్వేలెన్స్ వెసల్స్ అండ్ ఫాస్ట్ అటాక్ క్రాఫ్ట్స్. ఇది మేము ఇండియన్ నేవీకి, కోస్ట్ గార్డ్కి, డిఆర్డిఓకి సప్లై చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ది యాజ్ ఆన్ టుడే, వాట్ ఈస్ ది ఏరియా యూ ఆర్ డూయింగ్, హౌ మచ్? This is almost worldwide you can use, sir. SATCOM, it is integrated in this and you can use anywhere in the world. And మన లైఫ్ రెస్క్యూ క్రాఫ్ట్ వచ్చేసి రిమోట్ 2 kilometers వరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇందులో 40 kg పేలోడ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత అండ్ యూ కెన్ లాంచ్ ఇట్ అట్ ఎనీ ఎనిమీ షిప్. వీఆర్ ఇన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్ఫేస్ వెసల్స్. రీసెంట్లీ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండర్ వాటర్లో కూడా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ నుంచి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకున్నారు. వెరీ నైస్. ఏం చేస్తున్నారు? జిల్లా పలాం నుంచి వస్తున్నాం సార్. ఎక్కడ? జిల్లా పలాం. అక్కడే పండిస్తున్నారు. కేరళ నుంచి తెప్పించి పలంలో రీప్యాక్ చేసి దుబాయ్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎందుకు పండించకూడదు? ఇక్కడ మనకు రాదు సార్, ఈ క్లైమేట్లో రాదా? రాదు. ఆర్డర్స్ మనకు ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం ఆర్బీఎస్ఎం మీటింగ్లో వచ్చినా మనం తిరుపతిలో కండక్ట్ చేశాము. ఇట్స్ అవర్ ఓన్ ఇనిషియేటివ్ సార్. వీ కాల్డ్ దమ్ పీపుల్. సో హీఈస్ గెట్టింగ్ ఆల్ ద రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ కొచ్చి, ప్రాసెసింగ్ ఇన్ పలమనేరు, అగైన్ ఎక్స్పోర్టింగ్ త్రూ కొచ్చి టు దిస్ వన్. హీ గాట్ రీసెంట్లీ 3 months బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశారు. 3 months బ్యాక్ లాస్ట్ ఆర్బీఎస్ఎంలో మనం కలిసాం సార్. సో 4.5 crore business now. Motivate other people also, sir. That's గుడ్ గుడ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మీరేంటమ్మా? బ్రూమ్స్టిక్. శ్రీకాకుళం జిల్లా హెర్మండలం మండలం. ఎక్కడ అడవుల్లో దొరుకుతుందమ్మా ఇది? అవును సార్, లోపంలో దొరుకుతుంది. మీ దగ్గర ఫారెస్ట్ లో న్యాచురల్గా పండించేది సార్. ఇది మేము చేతితో కట్టేసి ఇది సేల్స్ చేస్తాం సార్. ఎంత చేయగలుగుతున్నారమ్మా మీరు? సార్ నేను ఇప్పుడు 20,000 వరకు చేశాను సార్. 20,000 అంటే నెలకి ఎంత వస్తుంది? నెలకంటే ఇది సీజనల్ ఫండ్ సార్. నేను 50,000 పెట్టుబడి పెట్టి తీసుకున్నా సార్. 50,000లో నేను ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ ఉండగా ఇది 20,000 అన్ని ఖర్చులు పోగా నాకు 20,000 మిగిలింది సార్. దీన్ని మీరు స్కేలింగ్ చేయగలిగితే ఎక్కువ పండించుకొని సార్ ఇయర్ అంతా చేయగలిగితే బెటర్ కదా. గ్రూప్ సార్. షీ ఇస్ డూయింగ్ యాస్ ఇండివిజువల్ వుమన్. యాజ్ ఎ గ్రూప్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్. వాళ్ళందరినీ పెట్టి పెట్టాను సార్. ఈ బిజినెస్ ఈ సంవత్సరం 6 months బ్యాక్ పెట్టాను సార్. నాకు గవర్నమెంట్ నుండి నాకు ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం చేస్తే నేను చేద్దాం, ఇమీడియట్ గా చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను డెవలప్ చేసుకుందామని సార్. నేను అమ్మాయిని యాంకర్ కింద పెట్టి చేయించండి. చేద్దాం. మీరేంటి? ఈ ఐఐపిఎస్సి ప్రోగ్రామ్ కింద వీళ్ళకి వెల్డింగ్ నేర్పిస్తున్నారా? ఇవన్నీ చేస్తున్నారా? సిటీ ఫౌండేషన్ ద్వారా సార్ ట్రైన్డ్ టు డూ ఆల్ ద వర్క్ ఇన్ ద బాస్. బికాస్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా సార్. సో బ్రెయిలీలో నేర్పించి బ్రెయిలీ కదా సార్, సైన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించి చేస్తారు సార్. సో సిటీ హాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ విత్ us. వెరీ. ఎంతమంది చేపిస్తున్నారు? ఎంతమంది? 80 మంది సార్. 80 మంది చేస్తున్నారు. ఓకే. చెన్నారెడ్డి గారు చెప్పారు ఒక స్కేల్ ఒకటి పెట్టి చేయించండి, బాగుంటుంది. ఇది మోడల్ దేర్. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఆడికి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే హ్యూమన్ యాంగిల్ కూడా వస్తుంది. మీదేంటివా? మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ బయోడిగ్రేడబుల్ క్యారీ బ్యాగ్స్ అండ్ పౌచెస్ అండ్ ఇప్పుడు సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ ఇది ప్లాస్టిక్ లా పడుతుంది సార్, బట్ ఈస్ నాట్ ప్లాస్టిక్. టోటల్ మన పిఎంఈజీపీ లోన్ కింద సిజిటిఎంఎస్ కింద వచ్చింది సార్. ఎంత ఇది ఎంత అవుతుంది? దానికి కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత సార్? 5% సార్. ఓన్లీ 5%? సార్. ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీబడి సార్. బయోడిగ్రేడబుల్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ చైనా అండ్ ఐఎమ్ నో ప్రొక్యూరింగ్ మై రా మెటీరియల్స్ నేనే తయారు చేస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఎప్పటికి అవుతుంది నీకు?
సార్ నాకు రా మెటీరియల్ తయారు చేసుకోవడానికి రా మెటీరియల్ తేయడానికి మిషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను సార్. అది నాకు కొంచెం ల్యాండ్ దానికి నేను ల్యాండ్ ఇమీడియట్గా ఇచ్చేసేయండి, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. వేర్ అండ్ వేర్ Myself Kailash, I'm from Trade Discounting System. It's a marketplace or digital marketplace for the MSME invoice financing. Correct? On the marketplace, the MSME get a very cheap rate by discounting their invoices. So MSME who supplies to a larger corporate or a PSUs or a government department, they can get the invoice financing at a very competitive rate, completely digital transformation. We are there from last 9 years. We are regulated by RBI. We are promoted by SEBI and NSE. So the difference what we are making is that the MSME get a financing at a very cheaper rate over here, because without collateral. In AP, sir, we have done around 2,800 crore of financing in a last financial year. We have done around 75% growth in as compared to the previous year. Now, sir, we want to expand more over here, especially into the corporate sector and the. This is which organization? Or Excel? Exchange of India. It's promoted by CDB and NSE, and they are regulated by RBI. What is the net rate of interest is coming? Sir, it's completely depend upon the buyer. What we have seen is that from 6.5% to 7% kind of rate the MSME get at a per annum basis. So if they go into the market, they are getting at 11%, 12%. So, sir, we have got a feedback from the MSME itself that 30 to 40% financing. No, I will be very happy how we are creating ecosystem. Sure. Yeah. This is one. That ecosystem, how to train them, how to mana system lo how to put it, and then associate with them. What they requested, sir, as of now, mana government department, private companies, sir, more than 100 crore turnover companies, they have to be onboarded. We have 3 such agencies, sir. They are onboarded so that any MSME getting delay, they can approach them and get the amount back. అట్ట కాకుండా అందరికి కూడా ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు. He wanted to make it as a compulsory one, sir. So means make all the people to onboard into this one. No, you can do it. You can put it. We are working with the corporate affairs. No, we will put it. And sir, your vision with respect to Savarna Andhra and digital. That is also I want to do it one family, one entrepreneur. Let us see. He is the one that who is getting so many రాంబాబు ముప్పుడి సార్, నేను పిహెచ్డి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున నేను ఇప్పటి వరకు 52 డిజైన్ పేటెంట్లని అప్లై చేస్తే నాకు 33 డిజైన్ పేటెంట్లు వచ్చినాయి సార్. అది ఇవన్నీ మేము ముందు పెడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ది వేరియస్ యాంగిల్స్ నువ్వు చేసింది ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ని ఒక సంస్థలాగా ఏర్పాటు చేసుకుని చిన్న పరిశ్రమ, ఏదైతే పేటెంట్ ఆధారిత పరిశ్రమని ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక శిక్షణ క్యాట్ రూపంలోనూ క్యాంప్ రూపంలోనూ తయారీ కేంద్రం ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలన్నది నా ఆలోచన సార్. He has had a patent, sir. అది ప్రొడక్షన్ పోవాలి సార్. He cannot do production, so we have to open that patent to somebody else who can go for production. Then workout చేయండి. Thank you, sir. ఇది ఒక డాష్బోర్డ్ సార్, మన లెపాక్షి ఒక డాష్బోర్డ్, AI-based డాష్బోర్డ్ సార్. టుడే we prepared so that to monitor. Can you explain? Yes, sir. ఆంధ్ర నుంచి సార్ రీటైల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈస్కి వాళ్ళ సేల్స్ అనలిటిక్స్ చూసుకోవడానికి, ఇన్వెంటరీ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి, స్టాక్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి, సేల్స్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్ చేయడానికి, కస్టమర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడానికి, ఈ-కామర్స్ ఆపరేషన్స్కి తరంగా అని ఒక సింగిల్ విండో ఏఐ పవర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ది ప్లాట్ఫామ్? తరంగా ట్రేడ్ అనలిటిక్స్, రియల్ టైమ్ అలర్ట్స్, నెట్వర్క్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఆర్టిసన్ ఎంపవర్మెంట్. దాన్ని లేపాక్షి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్. సో దానిలో ఒక 3 ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్ బ్రీఫ్గా. సార్, ఇది ఓవరాల్ సేల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడొచ్చు సార్ లాస్ట్ ఇయర్. అలాగే ఇన్వెంటరీ హెల్త్ చూడొచ్చు సార్. ఇన్వెంటరీ హెల్త్ యూనిట్ వైజ్గా ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఏంటి, నాన్ మూవింగ్ ఏంటి, డెడ్ స్టాక్ ఏంటనే చూడొచ్చు సార్. ఇక్కడ కోర్ ఫీచర్ ఏంటంటే సార్, ఏఐతో మనకి డేటా ట్రైన్డ్ ఏఐ మనకి అలర్ట్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది సార్. దాన్ని బట్టి ఏ స్టాక్ మనం ఎప్పుడు ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి అండ్ క్రాస్ కనెక్షన్స్ ఏంటి అనేది హెల్ప్ఫుల్ చేసింది సార్. సో ఇన్ దట్ వే ఏఐ ఈస్ పవరింగ్ బెటర్ decision making and data driven intelligence. Even I am asking you, if you do this, all commodity products, MSME products, segregate. Sir. You have done only Lepachi. You make it MSME, all products, 20 lakhs. If you do all these things, analytics, and also how it is working, what is the deficiencies, how to correct deficiencies, we will start from there. Okay, good. Whatever.
Sir, I'm an entrepreneur in AA segment from last 9 years. Sir. I'm passed out from BITS Pilani. So, with your initiative of AA in public service delivery, we are participating in a number of hackathons, sir. We are the winners of digital empowerment hackathon. Hackathon, sir. Genuine, sir. It's a DPR preparation, sir. Complete DPR preparation automation, sir. Alage, all the departments to conduct just Ratan Tata Innovation Hub hackathons, RTGS hackathons participate chesi. We are securing the wins, sir. And post that, we are converting into work orders, sir. DPR preparations are brief what we have done. Any individual entrepreneur can come and give the basic details of their project and completely get the insights how he can make a bank ready scheme aligned DPR preparation చేయడానికి ఉంటుంది సార్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి చూపిస్తాను సార్ మీకు. లైక్ దిస్ శ్రీలక్ష్మి గ్రీన్ మంగళగిరి శారీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ని కంప్లీట్గా గ్రీన్ డొమైన్కి అలైన్ అయ్యేటట్టుగా ఇట్ గివింగ్ ద క్వాలిటీ స్కోర్ ఆల్సో హౌ మచ్ అలైన్ విత్ ద స్కీమ్ అండ్ ఆల్. వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ ఇట్ కెన్ బి బ్యాంక్ అప్రూవ్డ్ వచ్చేటట్టుగా మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ సమ్మరీస్ అండ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ చేస్తాం సార్. సో You are doing through AI. Yes, sir. I'm also doing for other departments also. No. మన స్కీమ్ పెట్టబోతున్నాం కదా సార్, సీఎం ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ మన అప్రోచ్ చేశారు కదా సార్. దాంట్లో 12,000 people have to prepare the DPR to banks. ఇక్కడ మనం లింక్ చేస్తాం. This is where you can work it out. Another thing, sir. My name is Parvez, sir. I am practicing chartered accountant and I am also MSME diploma in MSME in startups. I have developed recently a tool, sir, for DPR preparation. Once the DPR is financial. Once the You are preparing technical, both financial, but you are doing majorly financial. Analyzing the financial strength of the proposal. Once the data is entered in this, we will get two types of reports, sir. One is AI based report. This is the AI based report, sir, where these are the financial dashboards which will generate it. Profit and loss account, balance sheet, ratio analysis, all that. There is any, from your side, any financial limitation or any project, starting with this MSME, at what level? What is the turnover you are working? Sir, I am preparing project reports, project cost worth 50 crores also I am preparing, sir. From 5 lakhs? Minimum bankers ask for, if minimum project cost is 5 lakhs, then they will ask, sir. Okay, even 5 lakhs also you are prepared? Prepare and this. Okay. Sir, 8 years ago you started a program, sir, Tirupatilo, to upskill the handicraft people, sir. దానిలో నుంచి స్వయం అనే ఒక బ్రాండ్ పుట్టుకొచ్చింది సార్. స్వయం ఇప్పుడు ఇట్ మేక్స్ టెంపుల్స్ ఫర్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సార్. ఇప్పుడు ఇన్ ద లాస్ట్ 3 years వీ గ్రూ 10 times every year. In the next 3 years, కుప్పంలో ప్లాంట్ పెట్టి ఇట్ విల్ క్రాస్ రెవెన్యూ ఆఫ్ 100 crores. So all this was started in Tirupati 8 years ago. ఇప్పుడు దీనిలో కార్పెంటరీ నుంచి క్రాస్ పాయింట్ సార్. I told them that why can't you skill with link with our IT and polytechnic and run a course so that the value more manpower can be trained on this craft. That was we also. అదొకటి సార్. And parallelly these people should be mechanized సార్. ప్రాబ్లం ఏమంటే దాంట్లోనే కొంచెం క్రాఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నారంటే వాళ్ళ పిల్లలు చేతితో ఈవెన్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను తిరుపతిలో శాండల్వుడ్, how to prepare designs and also carpenters, yes, how to train them, what are all the demand globally? Huge demand, sir. The problem is we don't have enough craftsmen. దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే we cannot train enough people to do this manually. No, both the hybrid model. Yes. Why can't you work it out? We will be happy. Okay. Namaskaram. Venkataraman garu daughter, sir. She is partnered with. I remember. Partnered with mentor-mentee program, sir. Right. ఏదో వే చేస్తామంటే నువ్వు 1 లక్ష చేయమంటున్నారు సార్. మీరు 10 లక్షలు చెప్తే చేస్తారు. What I want to really say, sir, is that you are the only state in the country who has taken this one entrepreneur, one family, and the Margadarshi program is extremely unique. We have been creating lakhpatis and crore-patis out of micro-entrepreneurs for 30 years, sir. I started the program with JRD Tata. We collaborate with CII, and now we are in 70 countries. I want to make Andhra the mentoring capital of India and the world, because your idea nobody else has. And for that, we need to create a complete network of trained and accredited mentors, and we need to network them, which is exactly what we do. I would love to come and make a presentation to you. Yeah, you give me a presentation. We are doing an MOU today, sir. We will also take it. You give me a presentation. Yes. 50% of your time you have to spend here. Yes. Minimum 10 lakh you have to do.
Minimum. Absolutely. The sky is the limit above. Yes. But minimum 10 lakh. And we'll make this the capital. Yes. I will very I happy. would love to do a mentoring, international mentoring summit. We'll do it. to this. We'll do it. We'll do it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We Astra, we are the only suppliers, sir. And Brahmos also monthly 4 sets we are delivering. Astra 25 sets we are delivering, sir. Okay, good. In Sindhu project also we have supplied all this. Now we are right track. Sir, we are doing 3 people. Thank you. So we are meeting today Meta, Amazon, and So, also based on your direction, sir, after MEPMA and with SERP, we are now working with APMSME, sir. There we've already completed your 1 lakh. Now here, next one, you've already given 5 lakhs. So what we are doing, sir, with Amazon Global, all the people that are around the world, Telugu people, so they have 18 marketplaces, 100 across countries. So we're doing an MOU with them and onboarding all the sellers from Andhra Pradesh. Directly sellers to seller? No. He is from Places world. Yeah. he heads అందరు ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు now what is the scale we can operate? Sir, we will work that out. I think the potential obviously is immense. నిజం చెప్పాలంటే రైట్ నో పార్టిసిపేట్ కొంచెం తక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అది మనం చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు సో ప్రోడక్ట్స్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఏంటి వర్క్ అవుతుంది బికాస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఆబ్వియస్లీ వర్క్ So that also you can give absolutely analytics. absolutely Then on the basis of it, yeah, we will work out say. SAG groups లో మనం టార్గెట్ ఇచ్చాం. Today, sir, we had a chat with Padumna sir also today, sir, where we are saying that we want to boost the entire ecosystem. We have only 8,000 exporters from Andhra Pradesh, sir. With him, we'll develop 10,000 new. Yeah. So double. Today they're doing almost $18 billion, sir. With him, their own target is 80 billion by 2030. So we want to be at least 20 billion. So Amazon, both of you are doing Yes, sir. Sir, this is Meta. Familiar, sir, with our work with Manamitra, etc. So you know that we have a commitment. Yeah, you have done very well. Yes, so glad to hear that. Yeah, now we have to take to next level. Yes, This absolutely. business models. Yes, and so we will just enable digital commerce via this partnership and agree with you, the sky is the limit and Yeah. we'll definitely find ways to expand. Abhita sir, we are Even hub and spoke model, I want to work with you. How we are going to do our MSME and also village outlets networking. Yes. We'll work it out. Absolutely. Yeah. Sir, April from Unido. With Unido, we have already set up a MOU for COE, Center of Excellence for AI Adoption in Andhra Pradesh, sir. We are now working on a cluster development program where we are identifying more clusters so that each cluster can have 10,000 women connected to it. Yeah. Number one. Number two, sir, they have just completed an exercise on export competitiveness. And what they have figured out, sir, as of today, from just 3